ɛnɛ topic no ɛyɛ 2300 days no ɛne pre-event judgment no ɛyɛ nhwɛmu atemu no ɛne 2300 days no sɛ yɛ summarize kakra a ɛnora yɛsua sɛ nkwagye nkra nsɛm no ɛyɛ connected to sanctuary no ntomadan no yɛka sɛ ntomadan no anaa sanctuary no ɛyɛ nyankopɔn fie ne fie no whether sɛ ɛwɔ asase so anaa ɛwɔ heaven. Na asɛmpa no nso gyina nneɛma mmiɛnsa so. Deɛ ɛdi kan, nyankopɔn apam a wɔne nipa ɛyɔ ayɔ. Ɛna second one yɛ nhyehyɛ a nyankopɔn ayɛ sɛ ɛbɛyɛ a nipa ɔde nipa bɔne ɛbɛkyɛ no. Saa nhyɛ no ehia sɛ yɛhwie mogya. Ehia sɛ ɔsɔfoɔ gyina baabi edi ma yɛn. Na saa nneɛma mmienu yi ɛba a na afei yɛ bɔne nyinaa Nyankopɔn de akyɛ yɛn. Na last one no ɛyɛ atemmuo a Nyankopɔn final one ɔbɛyɛ. Nti yɛfrɛ cleansing work no. Yɛsua sɛ saa cleansing no sɛ afe biara na ɔsɔfoɔ no ɛkɔ holy of holies hɔnom ɛkɔ ɛto ne na bɔne a symbolical yɛde ɛwɔ hɔ nyinaa no wɔyi ne nyinaa afiri hɔ. Na yɛsan sua sɛ nhwɛmu atemmuo no na Mose na Israel temple no, it was symbolized. Adwuma a na ɔsɔfoɔ no ɛyɛ so ɔyɛ every day of atonement no. Ɛno saa adwuma no ne Yesu Kristo nso ɛyɔ na wɔstarte koraa wɔyɔ. Yɛkɛse yɛ Nti cleansing of the people in the sanctuary. Yɛsan asua sɛ judge atemu a ɛfa agyidifoɔ ho no Yesu ɛbɛyɛ ne nyinaa ansa waba second coming no. The judgment process no ɛsɛ conclude ɛfiri sɛ ɔba a nyɛ asase so ɛna ɔbɛgyagye wɔwie saa adwuma no before ɔbɛba. Nti ɛno nko ara kyerɛ sɛ judgment bi wɔ hɔ, atemmuo bi wɔ hɔ a ɛsɛ ɛba so ansa Yesu aba. Saa atemmuo no ɛna SDA frɛ no pre-advent anaa investigative judgment. Nhwehwɛmu atemmuo a ɛsɛ ɛba so ansa Yesu aba. Yɛsan sua sɛ Yesu Kristo ankasa no ɛwɔ Matthew 10, Luke 8, Luke 12 ɛne Revelation 3. Yesu ankasa ɛkasa fa saa nhwɛmu atemmuo yi ho kakra. Ɔmo ho sɛ ɔbɛconfess yɛ din before the Father and the angels. Ɛna yɛsan ka sɛ Daniel ne Revelation so ɛka saa nhwɛmu atemmuo no ho asɛm. Na ɔmo nso saa books nso ɛkyerɛ time a ɛbɛstarte. Nti ɛnɛ no yɛbɛhwɛ Daniel 8 especially. Ɛhɔ na 2300 days no ɛwɔ. Daniel nwoma no, Daniel 2 ne Daniel 7, Daniel nwoma no eti mmienu ne eti nson ne eti nwɔtwe. And in fact, eti du ekosi eti du mmienu nyinaa no ɛyɛ parallel prophecies. Ti deɛ ɔka no Daniel 2 no, ɛnoa na ɔsan ka Daniel 7 ɛna part of it Daniel 8. Nti yɛbɛhwɛ Daniel 7 ne 8 no.
Daniel 18 sɔn no Daniel anya esu daeɛ bi hu sɛ mmoa bi efiri nsuo mu ɛreba. Baako no te sɛ lion, baako nso bear, edin deɛ menkae otwi mu. Na leopard ɛna dreaded beasts. Ɛna saa aboa a ɔtɔ so nan no na ɔwɔ mmɛn du ɛna akyire yi abɛn ketewa bi epie. Na saa abɛn no na nyɛ koraa na ɛha adwene. Wokɔ Daniel 2 a ɔka mmoa mmienu bi odwan ram male goat kɛseɛ male sheep nso ɛna goat ɛna ɔsan hu abɛn ketewa bi nso nti Daniel 7 ne 8 nyinaa no ne nyinaa follow the same line. Lion no gyina hɔ ma Babylon ɔmo firi hɔ no ɛna Medo Persiafoɔ baeɛ ɛna Greece. Nti Daniel aboa a ɔtɔ so nan no gyina hɔ ma Rome ahenni no ɛna mmɛn du no gyina hɔ ma Rome sɛ saa kingdom empire no kyɛm bebree tribes bebree nti gyina hɔ ma pagan Rome ɛna little horn no abɛn ketewa no saa abɛn ketewa no ɛyɛ political ɛsan yɛ religious ɛsɛ nti yɛn nyinaa ho sɛ ɛyɛ papal Rome na sɛ papal Rome saa no ɛnyɛ ɛzifoɔ nkwambo na ɛde baeɛ Martin Luther mu nyinaa na ɔmo se saa abɛn ketewa no ɛyɛ papal Rome. Na Daniel hu saa mmoa no little horn no saa abɛn ketewa no bom na issue paa ma no because saa abɛn ketewa no na ɔka abususɛm ne kyɛ sɛ nsɛm bebree wɔsɛe nokorɛ no wɔyɛ sɛ wɔsesa mmerɛ ne mmara na ɔmoma ne ho so against the prince of hosts Messiah ɛna ɔteki the daily ne gyina hɔ ma prince no na adwuma a wɔreyɛ in the sanctuary ɛna overthrow the place of the sanctuary. Hebrew no ka sɛ place sanctuary no ne place na saa place no ɛnyɛ just space ɛyɛ foundation the basis of his ministry. ɛna ɔse saa abɛnketewa no so na ɔha ayifoɔ no saints no agyidifoɔ no ɛna wɔprɛse wɔn times and half a time wokɔ Revelation 12 ne 13 a wɔse 42 months anaa 120 1260 days at the same time now. Na our focus is not on that one. We nyinaa kɔ so no na Daniel ehu biribi something important. Daniel 7 ɔse ohun sɛ thrones were cast. Thrones, thrones no cast books nso nkrataa yɛbie nkrataa te sɛ court no. In fact, boy, court was seated. And who ancient of days, the ancient of days, no father, the God the Father, no, he sat in judgment. And who obi a ɔsɛ nipa like onipa ba no approach ancient of days no. The next moment yɛhu no sɛ judgment ɔmo bu atɛn in the favor of the saints. After that no ɛna a son of man no ɛna onipa ba no receive the kingdom ne worship. Oba Daniel 8 thrones no wɔnka ho asɛm na wɔnka nyinaa but wɔka sanctuary. Saa prince no ɛwɔ sanctuary hɔ a ɔyɛ adwuma. Saa little horn no nso ɔpɛ so wɔsɛe deɛ prince ne yɛ no. Nti saa cleansing no Daniel 8 deɛ no ɛne judgment scene a yɛwɔ Daniel 7 no the same thing.
because the structure no the same thing, and in the end, judgment will come. Into Daniel 7, there no, more court ankasa court setting. But Daniel 8, me who say court no, court about the sanctuary no, judgment no, the sanctuary no. Into Sana, and maybe I to before we come down to the main point no. Daniel 7 no, judgment a ɛwɔ hɔ no atemu a ɛwɔ hɔ no ɛyɛ investigative ɛyɛ nhwehwɛmu atemu ade nti a you see books were open the records no hɔ nso court a yɛbie books wɔ hɔ wo record statement nyinaa wɔ hɔ docket nyinaa wɔ hɔ nti wɔn sɛ it's investigative yɛhwehwɛm ade a woyɛ those things no ɛna saa atemu no nso no ɛba ansa the sense no and agyirifoɔ no possess the kingdom wei kyerɛ sɛ saa judgment no ɛba so ansa Yesu aba. Point number 2 yɛho sɛ saa judgment a Daniel 7 no ɛno ne cleansing na Daniel 8 no ɛkyerɛ adekorɔ na Daniel 7 no saa temu no actually no ɛba after 2260 days no saa 2260 days no ɔmo asua Daniel ne prophecy say started 538 ɛna ɛndi 1798 nti saa temu no ɛwɔ Daniel 7 no ɛba after saa 1798 ɛkɔ na woba Daniel 8 a ɔse cleansing of the sanctuary no ɛbɛ started at the end of 2000 days nti in the end no ho say Daniel 2000 days no cover 1260 days no nti ebia in the end ebehwe question bi ba ebetumi achimakra. Point number 5 say saa prince na see Daniel who in the sanctuary no or a priest because okura daily na daily no ministry in the sanctuary and Daniel 8 one angasa no yɛde ntomadan ɛkasa bere ɛwɔ hɔ so ɛmoa ram ni goat ɛna ɔka sanctuary na ɔsɛ daily the da som no ɛna priesthood sɛ priest wɔ hɔ ɛna ɔsɛ evening morning of course evening sacrifice morning sacrifice is more or less when cleansing in the sanctuary no nti ne nyinaa wohwɛ a saa prince na ɔwɔ sanctuary no in Daniel 8 no ɛyɛ Yesu Kristo ɔsɛ ɔna prince of princes nti princess nyinaa ne ɔmo prince no ɛna Yesu Kristo ɛna saa sanctuary no anantomadan na ɛwɔ Daniel 8 no ɛnyɛ asase ntomadan no ɛnyɛ Solomon temple no ɛnyɛ Herod temple no na mmom ɛyɛ heavenly sanctuary because you can be say prophetic context saa abira no ɛyɛ after Roman for no etumi ni esiye ɛba nyinaa no na temple bia ni asase wei so a kyerɛ sɛ gyina hɔ sɛ temple ni nie nti saa temple no ɛyɛ heavenly sanctuary mfa do ka Daniel 9 Daniel 9:24 Messiah na nneɛma a na ɔyɛ no ɔse ɔbɛ anointed at the most holy no ɛnyɛ nipa ɛyɛ sanctuary nti heavenly sanctuary no na yɛka ho asɛm nti from here no yɛhu sɛ Yesu Kristo ɛyɛ
priests or a high priest or yes of penny in the heavenly sanctuary and a function of penny function. A question Daniel vision now Daniel 8 no Daniel who sa aban ketewa no yɛ nsɛm bebree ɛka mbususɛm ne nneɛma bebree no wohu sɛ nnipa mmienu bi anaa abɔfoɔ mmienu bi ɛrekasa baako bisa obi ɔse enkosi daben anaa enkosi daben until how long or until when da enkosi daben na saa ɛfɛfɛ abɛnketewa no anim a wɔreyɛ no when will they end? But you see tɔda obi bisa question a answer no nyankopɔn ɔma answer number no answer no is big ɛkɔsi I mean bigger than just the question. And the answer by no say 2,300 days until 2,300 evening morning. No see we see the sanctuary shall be cleansed. Until be cleansing. Now, Daniel and Tiasia. In fact, Daniel say, "Obiara ntia the ohu yɛ nyinaa no like also Gabriel from verses 1 to nyinaa no 12 hɔnom nyinaa no ɔkyerɛ aseɛ na mmom saa 2,300 days ɛyi na ohu yi no deɛ wɔankyerɛ aseɛ nti Daniel se wɔnte aseɛ ɔno ɔbɔfoɔ no sɛ well don't worry about it leave it there nti sɛ yɛntumi nyina Daniel 8 so calculate 2,300 days no it is not possible see ɛhwɛ elsewhere na nyankopɔn so sɛ Bible no the Bible no is his own interpreter nti wonkɔ gyina baabi interpret Bible no ma ɛno ankasa ɛnyɛ den let it interpret itself nti woba Daniel 9 a yɛhu sɛ Daniel 9 no also ofiri 8 a na ɔba 9 of course and then Bible no chapter 9 chapter 8 and 10 Daniel kyerɛ a book no na any chapters nti wohu sɛ it was so straight. The Daniel 9 provides a key to understanding the 2,300 days or years. Of course, I can't evening morning, I can't, my day. And prophecy can't day a year into 2,300 years. Daniel, who and so didn't know Daniel 8, there was no new vision between Daniel 8 and 9. It is Gabriel, so who Gabriel or Daniel 8 and Daniel 9, so we see the same Gabriel, angel Gabriel. To whom say they are connected. And Gabriel said, Daniel said, one tiasia, one sa vision kitwano, baby above 1 million and two holy persons no ekasaya no baby you bought 2,300 days no one tiasia adentia Gabriel ankyerɛ into one tiasia into Gabriel Daniel 9 no Daniel 8 no Daniel say I did not understand where the moon function Hebrew word ne sɛ meka the mar'e no that small verses 12 13 and 14 no baby Daniel who said nipa mmienu kasa until how long na we say no and mar'e no and Daniel ante aseɛ the Gabriel by no in 9 no Daniel 9:22 no was say now understand the mar'e nti mar'e bɛn na Gabriel can say Daniel ante aseɛ saa mar'e na ɛwɔ Daniel 8 no ɛno ara na Gabriel so by after some time sɛ ɔbɛkyekyɛ mu akyerɛ Daniel wei kyerɛ sɛ
Sir Gabriel say, also kind Daniel 9 to 20, but 27, a honor wing now. Okay, Daniel 9:23, I'll say, Gabriel say, understand the vision. So when Gabriel says understand the vision, he's referring to the 2300-day vision. Maybe to me, Gabriel ba Daniel so wante mar'e nase Daniel 8 because Gabriel I'm explaining. Gabriel ba chapter 9 I see understand the mar'e. Inti yehu se saa mar'e no eno ana ɛwɔ Daniel 8 no. The nene anti asie no. Eno na o intintino by to explain to him. So Gabriel see understand the vision or refer to the 2000-day vision. In Hebrew, look at the Daniel 18, Hebrew terms for vision here two. Bakuye chazon. And Nasaki 12:13 a mar'e. And ye chazon, no chazon near the diakanina, but we mar'e. Until with this, you say Daniel 8, Daniel 9, linked into to help us understand. Now, Gabriel, but Daniel 9 was say, ɔse naawɔtwe aduoson yɛtwa naawɔtwe aduoson from somewhere. Time na yɛyusu the curtain na kyerɛ sɛ wotwa afiri something else. Saa something else no yɛtwa saa naawɔtwe aduoson no from 2300 days no. Nti when Gabriel says 70 weeks are cut off, he means that these weeks are cut off from a longer time period, which is the 220 days. It is a science Daniel said, now actually, at your son, a part of the 2010 days. No, say, ye calculate here, ni meaning a starting the same day, the same time. Me, Sama Zubio. 70 weeks, Daniel 8, are cut off from the 2,300 days in Daniel 8. Now, because 70 weeks a part of 2,300 days, beginning point be the same. For example, sir, me wo a pen na me pese me yi pen ni ti two pen ni ti I just do like this. Into way 70 weeks and ne nyinaa yɛ 2,300 days. Now, pen wei no wontumi nka sɛ pen wei yɛ ne head no ɔmo yɛ no 2010 ɛna ɔmo yɛ wei say 2012. Nti ne nyinaa no must have been produced at the same time. Nti the same beginning anaa aduane ɔn sɛ wonua fufu a wowɔ fufu a na wotwa part of the two parts no were pounded at the same time. Into 70 weeks, the starting is the same as the starting point of the 2,300 days. Into now, actually, at your son, and no dear. Gabriel say, best start from the going forth of the commandment to restore and to rebuild Jerusalem. Tabrona, Judah for you in Kwasum, Babylon, and other places. Na Rome Babylon phone no dom kɔɛ. After Babylon phone no na Persia phone no baɛ me de Persia. Ɔhene bi ne yɛfrɛ no Cyrus ɔna bɛkɔnka ɛfrɛ Babylon phone no. Ɛna ɔmaa decree sɛ obiara bitumi akɔ. Nti Cyrus maa decree bi na tumi bi Israel phone no Judah phone no sɛ ɔmo nkɔ ɛnkɔ yɛ yi. Nkosi asɔredan no I mean ɛno na no yɛ 538 BC. Na mmom
ɔhene bi ne yɛfrɛ no Artaxerxes one Longimanus. Ɔno ne command no paa na ma tumi to go and restore. Yɛka sɛ yɛ restore a city a ɛgye sɛ yɛma city no tumi sɛ yɛmfa nni asɛm yɛmfa ngye sɛ ɛsɛ yɛkum obi a mowɔ tumi sɛ mobɛyɛ ɛno na ɛfrɛ no restoring the power of the city. Saa command na ɔhene no maaeɛ no ɔmaa no the year no yɛ 457 afe aha ahanan ne aduonum son, yes, 457 BC before Christ. Nti 70 weeks no nso ɛyɛ prophetic nti week week no I mean one day and 1 week no ɛyɛ 7 years ɛnyɛ 7 days. Nti bɛnna mmom Daniel Gabriel divide 70 weeks into two, 7, 62 and 1. Nti yɛbɛhwɛ nti first one no sɛ first 7 weeks no ɛyɛ up to the restoration sɛ time a na yɛbuildi kuro no ne power restore power no ɛne yɛ 457 to 408 BC which is 7 weeks na 7 weeks of years na 49 nti saa na first 7 no teɛ 62 weeks na ɛdi hɔ no ɔse after 62 weeks no the Messiah will be anointed. Messiah no ɔno Yesu Kristo anointing no ɛne his baptism sɛ yɛ bɔ n'asuo no nti from 408 no from restoration no to AD 27 nti we believe sɛ AD 27 ɛna Jesus was baptized nti that is that one ɛna ɛyi no na ka 1 week 1 week no paa na ehia paa 1 week no saa 1 week of years no which is 7 years no ɛna Yesu they will anoint them the Messiah ɔbɛyɛ n'adwuma nso na ɔse saa week no mfimfini 7 years no mfimfini hɔnom no ɛna ebeku no but saa week no nyinaa ɛkɔ ɛnde AD 34 34 hɔnom no na Stephen so yɛ stone no yɛkum no Stephen no na asɛmpa no started sɛ yɛfiri Israel yɛkɔ abɔnten to really go and preach the gospel nti saa na ɛteɛ na nti 200 days no because sɛ ɛne 70 weeks no 70 weeks no yɛ part of 200 days no the beginning no ɛsɛ the same nti which means the same command na no sɛ Artaxerxes command na ɔma 457 no ɛno ara na the beginning point of 200 days no nti yɛ calculate a I think some American can we for 70 weeks in a part of 200 days. Me person me to move back so that I very clear. 70 weeks because 70 weeks in a part of 200 days no. Then nyinaa best start at the same time. Na best start time a ɔhene bi bɛma krataa bi so matumi sɛ yɛnkɔ restore Jerusalem ne rebuild it. Tumi a di kan baa nyinaa ɔmo nkosi asɔredan no yɛnkasa yɛn restore but we saa tumi wei deɛ Artaxerxes yɛ no 457 no ɛna ɔma Ezra tumi sɛ wɔnkɔ
No one could di no or use the law of Moses to rule the people. Nti ɛhɔ na tumi no 457. Nti 2000 days no ɛne 70 weeks no ne nyinaa start from 457. Now, just to test the date, 457. No, so no, and by the way, and yet, as you for and it was added, many churches and many other scholars and so you see this date, and so say that's the beginning point. Nti sɛ yɛpɛ sɛ test sɛ saa date yi come. Let's just test. I'm just trying this one. So 70 weeks no ever started 457. Na ɛwɔ sɛ Yesu ɛsi bonus say an anointing no at the end of the 69th week. Just at the beginning of the 70th week. Year bɛn ɛna sɛ Yesu yɛ bonus. Until you just have to multiply 69 by 7. Now, was subtracted from 457. We understand over 26, but it's correct because we free BC now over AD. There's no 0 year until so add 1. Instead of 26, no, about 27. Until I say Yesu ye bonasu AD 27. Second test. Say decree now at Azazel's mind 457 no. Say start in effect in fall. Of course, other than a fall. Ye calendar no na fall na start year na start in fall. And this go into effect in fall, and some scholars have also noticed start in fall. Now, I say yes to see a bonus, and I saw starting the ministry at the beginning of the first year of the last 7 years. Which season would that be? Every which time of the year? No, and I said yebo Yesu. Definitely, that also will be in fall, and this is interesting. But more interesting test, so Yesu, if Jesus was baptized in fall while he was 30 years, in which season would he have been born? And this is interesting. Man for so Jesus was born in winter, but Jesus could not be born in the winter. He was born in fall, somewhere in October, actually. And this is a very interesting thing. And I think the last test here, I said, yes, in the middle of the 7 years, the last 7 years, the last week now, which is 3.5 years. Season bang will that what in which season would that be? So year and started fall. Half of into the next year no will be spring. And we all know so Jesus was actually crucified in spring. Very interesting. And then so 200 days started together with 70 weeks now in 457. In which year would the 200 days end? To know sɛ wo add wo subtract 2,300 days 2,300 from 457 wobɛnya negative 1843. But of course the American kind there's no 0 year nti instead of 1843 no ɛbɛyɛ 1844. So saa test no nyinaa ɛyɛ true and they are, which means saa 457 no is the real exact data
prophecy no start here. Now you bet me I even judge from there. So round, these are round figures. So 2000 days start in fall, 457 BC fall. Ever and also in fall. And that is where Yensu Ezifo also believes 2000 days ND in fall. That is why we got the date in October. Anyway, in the 2000 days, we started 457 BC and ND 1844. Or say, then ọbọfoɔ baako bisaa baako na ɔse until when or say the sanctuary shall be cleansed 2000 days. Yɛka sɛ yɛcleane sanctuary no a ɛkyerɛ sɛn ɛno a yɛka ho asɛm na let's do it briefly. Mose ntomadan no anaa Solomon temple no na afe biara no na ɛyi that was also in fall all the time fall no na ɔsɔfoɔ no ɔsɔfopanin no ɛwura a holy of holies so to atone for the people in the sanctuary. Nti saa da no na yɛwɔ goat mmienu na baako yɛ goat for the Lord Nyankopɔn goat and one for Azazel. Azazel the opposite of God, Satan no. Then saa goat for the Lord no Nyankopɔn goat no deɛ asɔfo de bɛku no na yɛde ne mogya no awura holy of holies so sprinkle before the ark no 7 times to make atonement. Nti na ne mogya no on sɛ nnura esua sɛ mogya ɛna ɛde yɛ atonement. Sɛ mogya anhwie angu a atonement ntumi mma. Atonement nso amma bɔne fafiri mma. Nti adan na sɛ oka sɛ wo clean nipa that's okay. Adan na sɛ yɛ cleanse sanctuary no. Sanctuary no efi bɛ na ewom. Na ɔsɔfo no ɔmpra hɔ na mmom symbolic. Na Leviticus 16 say because of the uncleanness of the children of Israel and because of their transgressions for all their sins. Can someone read this one in tree? Leviticus 16, Elder. So sorry, me put you on the spot. Leviticus 16. Leviticus 16:16. Yes. Leviticus 16:16 say na watchoro hɔ. Wɔse na ɔmpata mma kronkronbea no. Israelfo no afidie ne wɔn mmara a wato. Wɔn bɔne nyinaa nti. Na saa na wɔnyɛ mma ahyiaeɛ ntomadan a esi wɔn mu esan wɔn afidie no nti. Good. That's it. Efi ni bɔne efi ni nyɛ efi nkasa sɛ das na mfuturo na mmom nipa ho fi like bɔne ni those things nyinaa no ɛno nti na sɛ yɛ clean yɛ pepa Nyankopɔn tomadan no nti sɛ bɔne a na ɔsɛ woyɛ bɔne na de yi aboa no kɔ wo confess wo bɔne nyinaa na ɔsɔfoɔ no de yɛ adwuma no a saa bɔne no Nyankopɔn de akyɛw na mmom wɔkipu saa bɔne no ɔnyi mfiri hɔ is holding it there na afi no the beginning of the year no or someone will say the end of the year then ɔsɔfoɔ no ɛbɛyɛ saa day of that ritual no day of atonement ritual no so na events ɔbɛclean sanctuary no nyinaa nti the day of atonement no so na yɛ atemmuo da bi ma Israelfoɔ nyinaa Nyankopɔn se saa da no ɛsɛ obiara afflicting his soul ɛne kwan sɛ obiara yɛ adwuma ɛne kwan sɛ
as a semi fasting bisa no ha sɛ wobɔ mpaeɛ and praying sɛ nyankopɔn bɛpepa wo bɔne nyinaa na obi a wammrɛ ne ho ase na one afflicting ne self no anaa ɔmfa hwee ho no, the warning is there sɛ saa nipa no will be cut off. Cut off sɛ wobɛwu anaa ɛbɛtwa wɔ so and whatever it is. Yeah. Then priest ni wie deɛ ɔyɛ no a first goat no na ɔbɛgye second goat no deɛ ani ne nku no. Ɔsɔfoɔ no ɔsɔfopanin no de ne nsa mmienu bɛgu ne ti so na Israel bɔne nyinaa ne bɔne a wɔayi afiri sanctuary no nyinaa no na confess over the head of the goat. Now almost strong man be at the into the wilderness far away. So it could die there. Into sa day of atonement earthly no. Na heavenly sanctuary nso yi. Was a sanctuary na Nyankopɔn ma Moses ya na later the Solomon see no. And the services na symbolic of a heavenly sanctuary. So into yɛsua sɛ 200 days no ɛstarte 457 na ɛnde 1844 ɔse from this date no ɛna heavenly day of atonement no ɛbɛstarte from this date no ɛna cleansing of the sanctuary no ɛbɛstarte saa cleansing no ɛna ɛyɛ pre-advent anaa nhwɛmu atemmuo no a ɛyɛsiefoɔ ka ho asɛm no. Nti early sanctuary na Moses na Solomon siiɛ no na representing so Yesu Kristo n'adwuma soɔyɛ. Deɛ ɛdi kan ne wuo ne sɔreɛ no na symbolize kyerɛ sɛ mmoa no a ne yɛkum wɔn nyinaa no na mmogya no nyinaa point to Christ na Yesu Kristo. Deɛ ɛtɔ so mmienu nso Yesu Kristo ne intercession dima adwuma a ɔyɛ anaa ɔbɛyɛ no was also symbolic. Nti na Bible no say Yesu wuiɛ a ɔsɔreɛ no he went to intercede on our behalf. Nti intercession. And that last one no after the intercession or work of final judgment. Saa judgment no and atemmuo no ɛno ne nhwɛmu atemmuo no. Nnura a yɛka sɛ Yesu ankasa se time bi bɛba sɛ ɔbɛ confess obiara din and keep it or remove it from the book of life. Saa de no ɛna yɛmfrɛ no pre-advent judgment anaa nhwɛmu atemmuo no. Peter ɛka ho asɛm sɛ atemmuo no ɛbɛstarte from God's house, God's own church. Into Daniel 8 no 13 to 14 no pointed to Jesus Christ as the high priests in the heavenly sanctuary involved in the pre-advent judgment. Now, at the end of the 2000 days no and a sad no started. Into that is maybe my last but one slide in here. And no, I didn't say if we Daniel, Matthew, Luke, Revelation. Into Daniel 7 and 8 in India Kahono. Take Yankupon, angels, Christ, believers, judgment, parallels a crowd. Just support and riding Yakano. Into as if we believe, sir. Yeah, sorry. You start here at the beginning of the second phase. Yesu Kristo, saa adwuma no a saa pre-advent judgment adwuma no saa nhwɛmu mu adwuma no a Yesu yɛ no start na
yɛn nso yɛbaeɛ nyankopɔn frɛ yɛn sɛ yɛnkɔ wiase nyinaa ɛnkɔka n'asɛm nyɛ sɛ yɛkɔka n'asɛm akyerɛ ɔmo a yɛntie n'asɛm da na mmom both who call themselves Christians nyinaa no we preach to them sɛ ɔsompa no includes keeping all of God's commandments. It's keeping the Sabbath in your country. Revelation 14. Enti yen as for our very existence, no, your identity, your mission, your message, connected to the sanctuary and Christ's ministry there. I think so see her my slides are done. I hope so me twi no e ba krankra Amen. me brasa Ɛnyɛ hwee. yeah Yɛte waseɛ. Ɛno nti saa mmere deɛ abusuafoɔ ɛm sɛ from saa mmere akɔpem bɛn na no deɛ yɛ questions nko ara na afei yɛbusa nti ɛnora no na obi no di line no so nti before obi a ɔpanin opoku ɛbɛba no na ɛgya akɔkudu a na wɔwɔ question wɔanya kwan ɔpanyin Paul Gyamfi na ɔwɔ question wɔntumi amusa ne nti no saa mmere yi no mɛma wɔn kwan na afei wɔn de wɔn asɛm bisa n'aba and then yakɔ ɛnɛ deɛ no so nti ɛgya aku mpakyɛw saa mmere yi na sɛnea ɛbɛyɛ no sɛ contribution deɛ ɛno na professor ayɛ ama yɛn no nti nea aka nyinaa no yɛ yɛn nneɛma a yɛnte aseɛ na yɛbɛbusa. Yo, something also that was me Professor 1. And yes, I Dr. Obinfo Bediako number 2. Dog a pacho that was Yenia Sonia Misha pa Nesofo Nimpenifo Amudi sa addition a mine. My question is a dog. Senka wunye SD near. And now we open minded. And I can hear addition say. Enye academic exercise na yeah. Because dog my question say date we are ya fine. Meta bisa penny usu pa say Yesu wa ma ye breso a meta kan sa asem we Paul utie Paul ne natural no nyina na onim say Yesu kura no ebia obeba ne breso asuafo no nyina nanso more theology for more church say about 2000 plus in into dog brain to me any short to say sa academic exercise yeah say could 2000 years be na say Yesu ama would this stand? I think say will fall flat. Me that's it. sorry I think so number muted yeah let me that say yeah number 1 no academic exercise and yeah and message always me say as if we start with Daniel na calculations near yeah and I spend time who say sanctuary no and the gospel no are connected until I see starting from that angle. Na Daniel no you see Bible ya tro no Yakobon per se ye tiasia. And so what is written we must also learn it and study it and understand it. Yen tiasia betimi grow the bia. It's a Michelle say yes even 10,000 years it does not change this calculation. Because calculation way never gives a date yes baba. It shows based on the study no
Yesu, I mean, this is the period that in Shemwatemu and a cleansing of the sanctuary in Daniel 8 no. Shasia. In the ending there, nobody can say anything. Until said 2000 or whatever more years, it doesn't fall flat. So you should date be said the next 10 years or 20 years, now I'm and I say I fall flat. But Daniel 8, very clear, say, or see, until 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Washada are my time period. You see, the same, Daniel 9, or say, 70 weeks are cut off. At the beginning of the last week, the Messiah shall be anointed. Yeah, sure, and say, boss, time, So there's no difference between Daniel 70 weeks, any 210 days, calculations are yeah for Daniel 70 weeks, prepare. There's no reason to say this will fall flat. And then I'm sure that a testy date in 457. Who testing it at all angles, sir? You are going to get the same results. I mean, until that I can say, sir, entering fall flat. I mean, that's it. Okay. Dog mpakyɛ wo. Mm-hmm. Yɛsua adeɛ. Yes. Yɛnhwɛ adeɛ wɔ yie. Yes. Nti sɛ mimi bisa wo sɛ Yes. obi te sɛ John, Yes. obi te sɛ Paul, Peter. Yes. Yes. Nti saa nkɔmhyɛ wei no, ɔma nte aseɛ, ɔma make no comment biara. The reason I make us answer, sɛ Peter, John, Luke, wɔde mfa sɛ Yesu asuafo, Yesu brɛ so no, nka ɔmo mu biara try use any date. Yɛmfa date yi a yɛyɛ gye tom sɛ ɛyɛ accurate no. Ɛna nka ɔmo yɛ saa calculations wei wɔ Bible mu a, nka nnɛ ɔmo fail totally. Why? Because sɛdeɛ medi kan sɛ asuafo no koraa ehunu sɛ Yesu koraa kɔ no koraa obedi 20 years, 100 years, ebesi 2000 years. Nti me view bi sɛ ɛyɛ just academic exercise. Yɛn stay away from that because asɔrefoɔ bebree bi, anyansafoɔ bebree bi, theologiansfoɔ bebree bi renounce o. You know better than I do. I try, I calculate adeɛ wei from Miller Lite. Yɛyɛ Fred no. Yɛn nyinaa yɛ feli medase. Yeah, okay, me that's elder. You see, the interesting point is that Daniel Nankasa no one tiasia. Daniel Yakupon above one a ye chair no one tiasia still. Okay, Daniel said 12 hours saying, or say, how about this and then you're not on above one, so no, go your way, it's sealed until the time of the end. At the time of the end, or say, many shall run to and fro, and knowledge shall increase. See, what kind of time, Daniel year, so time of the end, actually started at the end of the activities of the little horn. So after okay 5 times per. In the prophecies, time before people can actually understand. It doesn't matter, sir. Say Nyankopɔn honhom obi so say Peter and Paul and it doesn't give you dates and any other things. But it comes the knowledge. Daniel said the knowledge in the prophecies at the time of the end, which is connected to the end of the times and half time. We do not need Paul ni Peter to have set dates and other things.
to say whether this can hold or not. But you have a point, and I always say that one. Pre-Advent judgment, it is biblical, and even with our Daniel 8. So they make biblical to say, New Testament can say, Yesu ba wɔn yɛ atemmu wɔ asase wei so. Atemmu no wɔwie the decision no wɔwie. Saa decision no ɛna yɛfrɛ no pre-Advent, or investigative judgment. No, actually, we hear date no, any other things to actually know this. Yes, you and then begin and I can say, as sometimes you focus on the technicalities of the doctrine more than its real connection to the gospel. Into gospel, no, Sunday sanctuary na CC emphasize more than just the date no per se. Into that side, me no yɛ but to say mere academics, and every study of the Bible is also mere academic exercise. Into one side me no yɛ adwene pa, the other side there me no yɛ adwene. Me that's it. Dog me patcho me mpese Yes. mefa breno Yes. anwanyansa bebre also. Yeah. But the me mesua kakra de say gidi bia otrase free already Yesu breso no. Na ideally no omo nyina ni say enter. Enti me ma ye ho say yenim bibi eche wom. Se okeka Paul atro na ya bepe Paul atro no ba. O se na ye nyina akra ye nkodeda. Na Paul ejidi pa enti se ohwe 7 churches na Paul ahunu se 7 churches ni nyina akra ebegu every ho. Enti I'm saying this to you, I put it to you say Christo sum every honso se memenda sum every honso meta kan sa asem we me Professor Panius who kan na ne machine onyankopon tumi mu onyankopon hihye bu no memenda sum kura begu Christianity kura begu dog sa 1844 we no se Sabbatarian kura every honoma sani besi a church me dase. Melda, so okaze memreda esum ebigua. Me number via I don't see your direction. So okay, say ni be jaya. That's one thing. But say be good there. Ain't being me mistake church with the belief. Say bia muka say mo stop going to church. It doesn't mean say it cannot end. Meaning bia unya resources from. But you see, elder, Daniel na yesua no book na nkasa say Daniel won't aseɛ. Nti aseɛ bɛba at some point. Nti don't say Paul abenti Paul kwa nti aseɛ so yentum. That is not the right approach to study. Whatever we can study no ɛsɛ yɛyerɛ ho esua. Yɛntumi nka so we no Paul and can want something to Paul and said didn't here. And then why is it there? And primarily see one thing the here and knowledge of 1844 those things we don't actually need that to be saved by Christ. And that's the most the best part of it. The here say ibegi Yesu di. And we must believe, say, yes, bit me by ne. What yes, yeah. And we must plan also for longer time. So that is there. Into that foundational in say, yes, ebe we
and saved us from our sins. No, it's what will save us and doing what He wants us to do. But I dissuade it's all the time. Thank you. Ọpẹni Joseph Opoku. Yo, Penny made our say, Yame in Shroud. So for also, yet was papa, Yame in Shroud. Me want to get to a be na me a beer and rana no ye by no ya masonte munti mean to me. But my question, no, Daniel 7, verse 13 and 14. Baby, Daniel can say, I was watching in the night vision, and behold, one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. He came to the Ancient of Days, and they brought him near before him. Now, 14, no, atwaso, na wachre, or my description of the Ancient of Days, no, yehu, the Son of Man, no, and yehu, Ancient of Days, no, said God the Father. My question, no, say, at what point in time NSA incident we see? Was it in the past? And I say, is it going to be in the future? At what point NEC? And the second part of the question, and they say, how does it relate to the 2300 day prophecy? May that say. Okay. Yeah, maybe that's it. Who kind vision na Daniel 7 year or say Sabra na Daniel who said thrones were cast na the Son of Man coming no. Aya Sabra na little horn no paper room no ne nneɛma no na bususɛm ne those things nyinaa come up and down destroying people killing people no. And then they say both one also interpreted say are the for the little one bring up to me to destroy up and down for times and half a time. We call Revelation now or see 42 months, which is 1,260 days. No? It is at the end of that time, no, na judgment sat. By that flow of the narrative, no, sad January 7, 13, 14, so judgment sin, no, SCT, after the activities of the little horn. Yes, judgment, and then the same thing we are talking about, a pre-advent, judgment. It must have sat after, quarter after 1798, which is at the end of the activities of the horn. And as our judgment be city. Na relationship ni saying 2,000 days. Na relationship ni say Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, ni nyinaa cover the same grounds, but with different emphasis. Daniel 2 emphasizes seriously on the blocks, kingdoms, and God's kingdom will also come. Daniel 7 so focus on the kingdoms and how they will destroy destructions and how Nyankopɔn ma suffer at the end of the horn. And Daniel 8 a picture judgment out the Daniel 7 as a sanctuary issue. The judgment is taking place in the sanctuary. There is a connection between judgment or the Daniel 7, 13 and 14, 8. And that's it. Okay, so for you said there was a part. Now, one part and so okay, in this case, and giving the explanation of the now near verse 13, no, all can say one like the Son of Man coming with the clouds of heaven. No. Oh, okay. Clouds of a hey, one you know heaven, okay. Coming with the clouds of heaven, how does that happen? I mean, one you know heaven, so clouds, no. Oh, clouds now. Okay, good. Coming with the clouds of heaven. This is a vision. So, in clouds, where do we find clouds? Clouds are in the sky. So more or less, Daniel said, Son of Man, warban as a warba in the cloud, bisano.
And someone who even says his servants. I mean, some scholars say his servants, his angels, coming with his angels. But that coming, no, and yet second coming, and once I'm not. So or back where or back to the ancient of days. In the ancient of days, you know, at baby, in this palace, and the Son of Man is approaching, and they are bringing him. Until now, Son of Man, I didn't know, yes, you can say Son of Man, which is at that point, you know, now yes, or baby, and so he is coming like a human being towards the Father. Into clouds of heaven will be more or less the glory with which is coming, and not necessarily say, will free heaven and but on the earth. I don't know if that makes sense. Yeah, it does. It does. Yeah. It does. Yo, I'm say before Sister Ruth, Obani Paul, question, you know, I'm say, and I want to me and until then over to me abusa, Penny Paul Jampi. Yeah, open me that's it. Not maybe say no album, but once I see a slow ho, I saw that I mean name the SM wrong one. I saw that you yes no kasana or yeah high all those things. I saw that will have ya yen na ko worship one and I said be a war so baby I saw female. No one say minim the SBA. John Vision or can say, my who saw that one. Yeah. Oh, I uh sorry, I think someone was calling to my phone. Now, John can say there was no temple. Sir, no temple, no. And yet heaven, some no count. Or say that is about the new earth. No? In Tiuka, Revelation, I think Revelation 21. Yes, Revelation 21. And the New Jerusalem once I'm walking, and yet heaven. But of course, it's the whole you're heaven. There's no need to go to a temple to go and worship because it is Israel, as urban Israel, nation Israel. No, that they were not all going to a temple to go and worship. The whole nation cannot fit in a temple. It's not the whole land, you know. More or less a church, you know. Into and then shouldn't be a big deal. But no temple now, John can in your heaven, earth. And yeah, New earth, you know. And I mean, Mr. Wave, that's the case, dear. Yeah. Revelation, yeah, because yes, free, and free, Holy of Holies, no, soon about Mla Basa system. In other words, no, there's a sanctuary no be was so hard or whole predominance say. No, say, replica na whom ha, it says, oh, yeah, Dima. Yeah, I mean, say, or cast is finished in what I was so hard. Let admire and once that what is the need to say no bet we are saying about hobby man I say and no be end that time with the sanctuary services ni bibia meaning they say a career. I'm sorry, and you're very clear, but see, me bow. See, sanctuary and one. Primarily, no. Yeah, and say sanctuary no for heavenly sanctuary and for Dimajuma. It is God's house. Even earthly sanctuary, no, God's house. Because God's house, no, and Juma nkwagye adwuma no nyinaa ɛkɔ so wɔ hɔ nti meɛmfa no sɛ yɛsi sanctuary no for sacrifice and other things. That is where God is. Nti always no yɛhu sɛ sanctuary no yɛ primarily God's house.
it's only secondarily used for because of sin, no? To deal with the sin issue. Oh. Sister Ruth. Yo, that's a brave on church rate. But my question is that in Rauma, it's Day of Atonement and as investigative judgment, no, it's only for believers. In Timpacho, unbelievers and so no time being almost so you bet judge na almost so manya o market ya midase. Okay. Okay. Revelation 20. I who say unbelievers in judgment, no. Ever basso time believers in heaven. No. In fact, Revelation say, and the believers and the saints will become judges more or less. They'll be seeing what is happening, what happened to the people. So, if we can Revelation 20, I will say judgment of the wicked, no, happens when the saints are in heaven. Of course, your judge can say way back to heaven, and one kind of means that they are also judged, but at least their records are there to go and see. Until that is when their judgment takes place. Yeah. Juliana Inti. Yo, It's open Jesse. when me question be me no na ya na kwa nsɛm a wɔn keka nti ya na yɛ pɛ sɛ yɛ true na yɛnya more light. Yɛgye kwa Solomon sɛ heaven and earth cannot contain Onyankopɔn. Nti yɛka sɛ God's temple no ɛyɛ confined to Onyame a ɛsoro hɔ no Yesu kɔ hɔ a is confined to Holy of Holies, holy place, and son of Holy of Holies. How do we explain? So Onyame, we know he's omnipotent, omnipresent. Baby, how do you confine? Say, yeah, rather no. By 1844, no, we're free. Concolombia, at least that was what we were told. If they could explain, say it's a process there, then that could be understandable. But it's a movement. So we're free. Just like the assassination there, a finish on a day of atonement. Now, or software no, a finish on if you walk. How do we explain that? Then the second question, in 1844. Now, the Mennonites failed because one more GD said, 1844, no, Christ is coming. Now, the Adventists pick from there. Now, you call out to our people besides there will nipa failure. They failed because that was a wrong interpretation, say yes or Basasi. So, how do we also pick it up? Say, oh, after thought, say, one more free. Free, yes, free. Concrobia, concrobia to Holy of Holies. Naya the basis of our doctrine. So I remind me, you know, yeah, now it is who explain clear outside now. Just will be our failure. Middleites failed because they gave date of Jesus coming. Bible Christ and data. Yes, Beba. How do we reconcile these two in our? Okay. Maybe that's it. Elder, for first question, no, sir. No, sir, me kasa nyina you never heard, sir, me say yes free kronkom bia kronkom bia. You will not hear that from me. And then me can be say Yesu Christo no we nyankopon. And so he is not restricted in any way. Because the Bible says he's seated at the right hand of the Father. Nti ɔnte sɛ Aaron, na Aaron ɔntumi nkɔ hɔ because that's where God is. And so, Jesus Christo any boundaries in heaven. But now he has a ministry, the faces of his ministry. No? And they can, and normal people say, so the second phase
of his ministry. Some ministry no na the same phase a Day of Atonement ministry no in the earthly sanctuary. So Panino ebe enter to go and do. So it's a phase of the ministry, or as you said, the process of judgment in this case. So one thing. Then the other one is I think you even mentioned heaven and earth cannot contain. Of course, it is not God who says that. It is Solomon who is saying that. God is too big to have you stay. So, but God stays at some place. For example, the glory was in the sanctuary on earth. Until you died. And that's why he was. In 20 said then he filled the whole earth. But people could live in their houses and do whatever they want to do, but won't to be enter the sanctuary. If you're not the right person, you die there. So God can also contain Himself in His space. Now, similar to Feli. In fact, yes, William Miller never mentioned 1844. On no calculations, because 1843, and later two of the Millerites, and 1844 no buy. Now you see, there is one thing. Always, some concerns about something. It is good always to look at the evidence. Don't say Millerites failure, so everything they thought also is a failure, and that is a big mistake to make. Millerites failed, yes, and they actually, many of them didn't become Christians anymore, whatever it is. But did they ever get some things right? Yes, they did. And that's why many obi can say unye can say ni na can me tie or whatever it is. Say ni na I try to put aside my preconceptions, and I look at the evidence clearly. Na ma share that test date no. From China can see which date, time, season when Christ was born. If you get to the point, so he was born in fall, around October, you are confirming say that calculation from 8457 is correct. And that is a time or him mass decree. No? And a copy of it is written in Ezra 7. And just date, the Millerites, they didn't just get up and fix a date. They did study and prayer. The mistake was interpretation of what the movie says sanctuary as Jesus Christ was coming. So the mistake in the event should not amount to the mistake in the understanding of the calculation. Confusion in I think that would be very unfortunate. Always let us weigh the arguments and not just say so they fail, so what. And yeah, maybe that's where I'll leave it there. Okay. You say open up adwuma what drop until minim say be a question is answered. Okay. All right. Question. All right. Eje o se bunsu. Your news me that in patriotic menka. Patriotic unka. You dog ya that. And say you were being for you. See a software cry no more you nyina o ma finish pa. Na de wa ba be chiechie yin. Almost say you no one no mu nyina chie yin smie free or software brimpon osu anchi pencil. But software we dey ani die mu a mani sound na me pese me hu personally
personally. Deɛ wokyerɛ yɛn a wonim bebree onyame ayi bi akyerɛ wo anaa by reason te sɛ deɛ Paul Bible mu onyame Yesu Kristo yii ne ho adi kyerɛ no no Peter oyii ne ho adi kyerɛ no no wade nyinaa no ɛna wode kyerɛ yɛn anaasɛ woanya yi kyerɛ pɛn. Just say. Anyway. Me that's why. Me question no me Metias here in two ways. Either say, but maybe let me leave it there. But you see, Nyankopon does not need to reveal himself to you or to me to understand his word. That is that question no ever problem in the first place. Sɛ Nyankopɔn atwerɛ n'asɛm sɛ ohia sɛ nka ebi bɛka ho a ka ɔbɛfa obi so atwerɛ na mmom ɔsi deɛ ɔde ama yɛn no yɛnsua nti sɛ yɛsua a ɛno ne yɛsua a yɛkeka wɔ asɛm na sɛ adekyerɛ wɔ hɔ no sɛ nnɔkora wɔ hɔ a there's no age to it. Yɛka sɛ Sabbath yɛ Sabbath a ɛyɛ Sabbath ɔda sɛ ɛyi Mose ɛka ho asɛm anaa Paul ka ho asɛm anaa meme ka ho asɛm yɛ Sabbath no ɛyɛ Sabbath nti I don't have to add new things. Sɛ Nyankopɔn ayi ne ho adi akyerɛ me of course ka mɛka but onyi ne ho adi in the physical sense nkyerɛ me but me believe sɛ he has revealed himself to yɛn nyinaa through the Bible nti yɛn focus on the Bible no na ni nsua me that's elder. Alex. Alex Ntiama. Yo, Pastor that's very. So Nebusa question classification no mama but I'm not going back there. But I want to say the Bible is there for everybody. Yes, not only for us as Seventh-day Adventists. Some of this studies, let me put it this way, a little bit confusing. Enra, you made a mention. We did this question. I said heaven. A dying unyame house hono your rooms. We know where it is. Whether it's rooms or it's a palace or it's a mansion. And the question is, as human beings, do we really, really, really know all this? What is going on in heaven? Do we really know that? That's my question. Do we really know actually what is happening in heaven? So either there's a building there, what is a mansion there, what is a house with 10 rooms, 5 rooms, 6 rooms. Do we really know that? Because I know whatever is sufficient for our salvation is given to us. By having only Christ is sufficient enough to understand God's law, follow God's law. But the question is, do we really actually know? Is there any human being on this earth that know what is happening in heaven? Do we really know that? That's my question. Okay, Melda. Yeah, I think so. We are on the same page. Obi anim deɛ kɔ so ɛwɔ heaven, and nobody can know that until we'll get there.
Now Moses can say, the hidden things belong to God, but those that He has revealed to us, are for us. And me church must say Revelation ni Hebrews ni Revelation say they mention say there is a sanctuary in heaven. Me John Christ say he saw it open. So it is not just someone sitting somewhere to guess. It is Bible on there's nothing I have said that is not from the Bible. I just test now because so let us test the date. And you just test the date. But the American piano is based on the Bible. Now say your question is coming from the fact that because rooms, of course, this is not about knowing what is in heaven. It is about knowing the text. This has nothing to do with someone knowing the Bible. See, word now, King James translation mentions, and that versions, no version translated as even mentioned. Mona and everywhere is using the NT, say a room in them. And so what to make us because some can say room minimum the course so heaven. See, there are some questions I've thought for a while. There are questions, but besides you want to show, say you know better than what others have said or something. But I think that is not the right place to start. We knew what is happening there, but what has been revealed, and is here responsible, and to read it responsibly, and since this is what we can understand. That is, and yes, we'll say yes. The Bible yes, the Bible is for everybody, but yet Chris and yet as a phone that but and yet every Christian so and assume and give me the tomb. But in the Bible, in the fact say other people and can be being just said and yet if you go on that tangent and then most Christians keep Sabbath, then let's go let's join them. And the issue of standing on the truth means that we will stand on some things alone, and that shouldn't mean say she said Daniel Shadrach, Meshach, and Abednego, all the people bowed down, but they didn't bow. They didn't hear because no munim jamoyo. If you know what you are doing, we don't have this other people don't do it or say it. Yeah, thank you. Prof. First, yɛda ase bebree Nyankopɔn nhyira wo. Ɛm sɛ yɛn questions no bebree no Nyankopɔn yɛ adom a yɛwɔ the whole week. Nti sɛ woantumi amusa question no nnɛ koraa no a Nyame yɛ adom a akyi na wobɛtumi abusa. But nneɛma bi wɔ hɔ a yɛsua a ayɛ establish no deɛ woma yɛnyi ntom saa sɛ there is a sanctuary anaasɛ biribi saa ɛwɔ soro. Ɛno deɛ proper ma yɛn nyinaa ate aseɛ nti yɛnsa nkɔ mma na nka sɛ asɛ dan no obi ankɔ hɔ nti biribi asɛ ne hɔ bio. Okay, yɛn nyinaa hu saa. Ɛno nti no Bible ne ɔde ama yɛn no na yɛn nyinaa yɛdi akyire. Nti ɛno yɛ very very important sɛ yɛbɛte ase bi sɛ yɛadwen ne nneɛma sɛ wobɛfa na yɛaturo adusua nso ato atwene baabi. But Prof,